let's look at it from the climate change aspect. Every degree that is on our weather or climate or whatever you want to call it, Africa do warm, and particularly I'm talking about the sub-Saharan Africans, more than any other part of the world. The population that I spoke to earlier is also posing threat to the world in terms of migration. So these are the key features that one need to look into in making sense to how Africa is significant to the to U.S. foreign policy formulation. We also need to look into what are the key principles or priorities that shape the view of the U.S., the other side of the spectrum. Economy is one of them. Great power competition is another. Terrorism and security, particularly in the Horn of Africa region and Sahel, is also very important. And we see how that is critical later on when we delve into the matter that we are engaged in. So these are the two main compartments that I wanted to bend for you so we can have more discussion on how they basically intersect in the process. So I love to confine myself to that limit for now and then take it forward as we talk later on. Thank you. Thank you. So moving forward, a little bit more about the U.S. specific perspective and how that's impacting relations here now. Definitely, thank you. And it's great to be with such great colleagues. And I agree with you, Naja, that Africa is so important to the world and should be so important to a lot of the strategic priorities of the United States, regardless of presidential administration or power balance in Congress. But I think we're seeing the opposite right now within the United States, and that's a very strong deprioritization of Africa. And that's in both political parties, and really in both political parties there's a growing populism, isolationism, a want to focus on what's going on at home rather than what's going on abroad. And then even within that, when we think about what's going on abroad, the United States is distracted by wars in the Middle East and wars in Europe. And I don't think that our government is paying as much attention as they should to Africa, particularly the Horn of Africa. So far, under the current presidential administration, we've seen a drastic shrinking of the Africa department within the State Department. We've seen the cutting of all of U.S. aid funding to the continent, which was a primary way to engage the continent for the past 30 years. There's a focus within the Trump administration of trade, not aid. And we saw that with a relatively botched meeting with some West African leaders at the White House that didn't go as smoothly as it might have been able to. The security perspective is still important, particularly in the Gulf of Aden. We've seen the Trump administration strike ISIS and al-Shabaab targets in Puntland, and they've been engaged across Somalia. Also, the fight against the Houthis in the Red Sea is something that's important for this administration, but also the previous administration. But still, there's this real pull away from the continent, less of a focus on the continent. And that opens up engagement both in Somaliland and across East Africa and then the wider continent to other partners and to other nations. You see, obviously, Chinese involvement across Africa, Russian involvement really in the Sahel and in West Africa. Also, you have partners of the United States like the Emirates that are deeply involved across this region in Somaliland, in Puntland, in Sudan, which is another area that the U.S. is not focusing on as much as they have in the past, even though I think they probably should. And then, of course, looking down into Somalia, you have Qatar and Turkey who are deeply involved. And that is, they're U.S. partners, but it's interesting, a very complicated relationship with both of those allies of ours.
Beyond that, I think it's important to highlight some larger trends that we see in the Horn of Africa as we think about what U.S. engagement could look like in the coming years, or what it should look like in the coming years. We have aging leaders across the region. We have an aggressive partner next door in Ethiopia looking for port access. We have the continued rise of al-Shabaab in Somalia again, even taking over major cities as recent as last week. And so a lot of different forces at play. The one that I keep harping on for folks is watching this pipeline between the Houthis, al-Shabaab, and ISIS in Puntland in particular, and with a weakened Iran in the Levant. Will they be funneling their proxies this way and their funds this way? A lot of things that should be of consideration to the United States, but I don't think, at least from a government perspective, we're seeing the engagement that this region deserves. And so it'll be interesting as we get into the conversations about the future of government-to-government relations, what that could mean. And then, of course, I'm happy later in the conversation to get into the question of Mr. Trump and Somaliland, which has, there's a lot of threads there that people are talking about. And so I think later in the discussion we can talk about what he means specifically for this country, if anything. Yeah. Thank you. Yeah, the withdrawal of the United States from kind of the world in general will certainly be a theme for our conversation today, but that isn't to say that there aren't major actors here in the Horn and in Somaliland that are making a big impact and see the value of investment and relationships. So I'm going to pass the microphone down to the other end of the panel, and Victor and Daniel, perhaps you can talk a little bit about power players in the region today and what that means actually for people on the ground. Right. It's quite interesting what the two gentlemen kind of brings up here, and my interest mainly on this panel is to look into, of course, the many power players on the continent that are coming in. They've been coming in during colonialism, post-colonialism. Actually, they never left. I mean, Simon Sakapwepwe, one of the founding fathers of our country, once stated that the colonizers that we kick out today, we one day come back as investors. That would just be a different cloth of neocolonialism, so we should be wary of that. And so when I kind of look at, we are generally supposed to be discussing the US's policy, or rather foreign policy towards Africa. When I look at the current state of affairs on our continent, that hasn't really changed in many ways. Many foreign policies towards Africa has been not so much as equal engagements, as equals on the stage. It has been very extractionist, it has been very domineering, it has been a power play in many ways. And so that's one thing. There hasn't been it hasn't been about equals. And then about the many power players that are coming to Africa, they are many, especially from the Far East, they are playing using the same playbook. The established status is that as long as Africa, in my opinion, remains a source of cheap resource, the same policies the US, the same policies the European Union has used to make us as unstable as possible will be beneficial also to the West. Now the question is, how do we Africans, by looking at how other people look at us, shrug off this yoke and decide to develop our own strategic policy towards ourselves and towards the others that is beneficial to us? And of course, in this bigger equation, there are players. We will be discussing about the role of diasporas, the role of our diasporas in the places where they've moved to, in America, in Europe, and all these places. Mostly diasporas, together with what I might refer to as mini diasporas, those that got to get educated and come back home.
what is our role in ensuring that that equation of making us, ourselves, our nations a priority over the foreign policies towards us? What is our role as diasporas? I think I really would like to touch on that because I'm a product of that equation. I'm a product of one that is educated far away and educated from home, and become a hybrid of that perspective, both towards my own continent and towards others. So, yeah. Yes, and so again, my perspective and comments are shaped by kind of the perspective of an anthropologist working on the ground for the past 10 years or so in the Horn of Africa, and specifically in the Ethiopia-Somalia border area. The first thing I would say is to highlight one kind of dynamic of the U.S. role in the region relative to the role of other powers. Really, the U.S. as the superpower player in the region should not be seen as a monolith. I think, especially when we look at the U.S.'s strategic engagement in the Horn of Africa specifically, we see often different agencies and offices within the U.S. government competing with each other, at odds with each other. So, for example, when we think about the U.S.'s longstanding alliance with Ethiopia and cooperation in terms of both security and in terms of development, the security and the development wings of U.S. engagement often did not work necessarily closely together. They are kind of beholden to somewhat different interests. This really came to a head during 2015 to 2018 period as the Oromo movements inside the United States were heavily pressuring U.S. Congress to shift their policy toward Ethiopia to be more, to bring the EPRDF into discussions, to liberalize the country, to open up political space, to reinstate recognition of political parties. Meanwhile, the U.S. security wing was very heavily invested in supporting the national intelligence and security services in Ethiopia and supporting the existing regime there that had been their long-standing collaborator. The same kind of thing you see when you think about the Somali orientation toward the Somali Horn of Africa. So, for example, the Ethiopian government had labeled the ONLF a terrorist organization and used U.S. resources and logistical support to clamp down and target the ONLF in eastern Ethiopia. Meanwhile, the U.S. did not classify the ONLF as a terrorist organization, but they were sort of willing to turn a blind eye to the Ethiopian uses of their strategic resources to pursue the domestic security agenda of Ethiopia. So I think one thing we have to see is the kind of, so when we think about the U.S. role in the region and its potential as it's drawing back, the U.S. has been here in terms of security, in terms of USAID, in terms of State Department, in terms of even the State Department's role and the embassy's role in the Horn of Africa in terms of cultural development and support for education and these sorts of things, often without people necessarily even knowing what the other branches are doing, much less really coordinating their roles. So I think looking forward, we have to look at one potential I see in the current administration a tendency to, with this kind of trimming back and withdrawing, most of the withdrawing seems to be more on the side of supporting humanitarianism and education and those sorts of programs, while there may be an increase or a diversion of resources towards the security. Personally, I think a lot of the security initiatives backed by the U.S. in the region have backfired. So I'm cautious about that, and I'm very skeptical about the efficacy long term of that. I think I see on the ground a lot of U.S. and U.S.-backed security initiatives have tended to backfire by sort of generating a response back again against the United States presence and or that of their proxies. So that's the first thing I would note in terms of U.S. presence. The second thing I think, especially looking in eastern Ethiopia, but in Africa in general, a big question to me is the presence of these representatives of these foreign powers on the ground and their visibility and their connection with local populations. So it really struck me as I was living in Jigjiga
several years ago that when the U.S. embassy staff would come down to Jigjiga, but they couldn't even stay one night in Jigjiga. They had to come down on the 9 a.m. flight, and they had to go back on the 4 p.m. flight to Addis Ababa, which is typical of many African countries where you have these foreign representatives sort of holed up in the national capital. They're not really engaging out on grassroots level with the population, and so that's in an interesting contrast and tension with Chinese presence when we think about the contrast between those two. Because the Chinese presence in eastern Ethiopia, where I've been working, is much more visible on the ground in terms of road construction crews that are out there. But they also they're sort of more locally present, but they also are often keeping to themselves. And my impression from talking to a lot of local people about this issue is that they feel like, oh well, the U.S. representatives in this country have no idea what's going on in this area, and they don't really, they kind of care, but they don't know maybe, whereas the Chinese representatives here are generally here to build infrastructure, this sort of thing, but they're also disconnected from the local population, from the local population's interest, just kind of here for a certain time with no real vested interest in the region. And then the third thing I would highlight also is, again, to go back to Victor's question of, what are the local interests? People in this region have always been very good at, drawing on foreign power support to pursue very local agendas. That sometimes has been able to unify people and create political opportunities, or opportunities to bring people together with the support of, for example, foreign aid or foreign government support, but it also can be extremely fragmenting. So when we think about the growing multipolar world, I think we need to really think about how local political parties, local even individual actors, corporations, companies in the Horn of Africa are engaging with foreign powers to pursue their own interests, and whether that is actually creating fragmentation that reflects this sort of shift toward multipolarity at the global level. Before I pass the microphone, I want to add just a small point to that with regards to what it means. This we really must think about what does it America's security interests are. Really, it's not about, I'm speaking as an African, it's not about our security, it's about America's security, its strategic interest across the world. For example, the military base in Djibouti, it's not necessarily about Djibouti, it's about its interests, it's about securing the Red Sea corridor. And every other strategic bases the United States will construct anywhere in the world, it's not about that space. It's about itself. So we that are from these regions, we always must be very wary to think, what are our interests in this infrastructure in the long run? Because they will leave. Policies do change in America, just like that. We know what's happening today. What happens in the long run, generations from now? Those are the questions we should be having. Thank you. Yeah, I certainly think that there's a conversation to be had about the growing securitization mindset of the United States and its acting in its own personal interests. I do want to create a little bit of time and space to speak a little bit more about transnational identities and diaspora. We hear so much about diaspora mobilization, especially in Somaliland. And so I'm curious not only about the impact of that on Somaliland and Somalis in the Horn, but also abroad, and what impact African diasporas are making in the United States and in Europe. Yeah, especially because I know as we were preparing for this panel, we were talking about the tendency of particularly the United States to treat Somalis as a monolith, as with many stereotypes. So what is the impact of that, both on the ground here, but then also particularly in African experiences abroad? Yeah, so I think especially over the past 10 to 15 years, we've seen a growing awareness of the importance domestically of African diaspora populations in the United States. Of course, we have very famously the election of U.S. congressional representatives like Ilhan Omar, famously from Minnesota.
in Minneapolis and in Minnesota generally, and as well as the sort of DC metro area, people are very aware that there's a large constituency. It's, when we think about the African diasporas in the U.S., of course, the largest is the Nigerian population. The second largest would be Ethiopian origin population. It's not a massive population, so it doesn't even come close to like Hispanic diasporas in the United States. But we're talking, 400,000-ish Ethiopian-born people in the United States, but they're clustered in some strategic areas. And with the sort of the tendency in U.S. politics where elections are often very thin margins and there's competition over just a couple of 10,000 or 15,000 votes, I think that there's a growing awareness of the importance of these populations for U.S. elections. So there's a sort of domestic policy. I would say in terms of engagement in the Horn of Africa, this really came to the fore with the organization of different Ethiopian diaspora groups in the United States that were fairly organized. So with everything unfolding in Ethiopia with the EPRDF's collapse in 2017, 2018, into the rise of the Prosperity Party in 2019, you would see sort of fairly unified groups, pushing for an agenda. The Oromo Media Network was a big one, but also TPLF support and the movement on social media, very famously against the Tigray War, was a big one. Now we also have Amhara voices, so there's sort of this ethnicization of like what previously were the U.S. considered like Ethiopian diaspora groups. Now we see the role of ethnic politics coming into its own. I see the Somali diaspora in the United States as in some ways more unified on a domestic policy front. So with the election of like Somali representatives in local elections in Minnesota, for example, I think there's widespread support for Somali representatives when they show up, but Somalis tend to be less organized at sort of an ethnic level when we think about nationally. I mean, so for example, a lot of Somali diaspora organizations are more sort of locally based, clan-based, oriented towards the different agendas. So for example, you'll find the Kabri Dahar diaspora groups, you'll find the people from Jigjiga area, you'll find the people from Somaliland there in the United States. They don't necessarily like collaborate strongly or coordinate on issues. So I think there's a lot of scope for diaspora relations and diaspora organization. The Ethiopian groups and especially Oromia Media Network and these groups are showing us that there's a lot of scope for pressure on the US government from groups, but it takes some organizing. It takes coordination. It takes a sort of spearheading social media and potentially, working with local representatives to introduce legislation, even if that legislation is symbolic. And so I think that diaspora groups should be really aware of that. Along with that, we should note a potentially short time horizon for that, because there's a big question of whether the second generation diaspora in the United States is going to be nearly as engaged or have any interest in U.S. Foreign policy towards the Horn of Africa. There is a pretty strong movement of like bringing children back to their cultural roots. That you'll see a lot of kids here on Dakan Ellis. They come back and kind of do some connect with family and so on. Whether that translates into any sort of long-term diaspora support for a cohesive foreign policy, U.S. foreign policy, is a whole other question. So, my encouragement to diaspora groups in the U.S. would be: you have a short time window. There's a big potential there, but there's a real need to get organized and to have discussions about what should the diaspora priorities be. How can the diaspora support a more informed local agenda that supports development initiatives in a streamlined way on the ground that actually advance local interest? And so back to Victor's point about the kind of U.S.'s role being to support U.S. interest. The interesting thing about diaspora is that it kind of calls into question some of this binary between the U.S. Strategic interest and local strategic interest, because diaspora populations, of course, may be looking out for themselves, just out for their own pocket and so on, but also
There are a lot of people who are heavily invested in supporting family and supporting initiatives, supporting education, supporting health in this region. And so they have a particular viewpoint that sort of potentially aligns some strategic priorities across this US-Africa connection. And I think that it's time to get organized on that. I'm the product of diaspora. For 22 years, born and raised in Zambia, and I'm 22 and a half, I left the country. I'm now 49 years old. Been living in Oslo much of this time, of course, connecting back home. One thing I discovered about myself, and this is very critical for diasporas when you seek to re-engage with a mothership, when you seek to re-engage with home, when you seek to transfer certain knowledge that you think could be relevant. When you stay away for too long, even if you travel back home quite often, you begin to get something that is not of yours. You begin to adapt, get enculturated. And sometimes you also hold on to something that was of your past. You encapsulate something of the past when your mothership has moved on. It has been changing. So you hold on to something that's so old, and you've crippled on yourself something that is so new, and you imagine that's the status back home. And when you lobby and when you try to engage, you almost become somebody that is imposing something. Therefore, it's very, very smart for diaspora communities to be more consultative. I'm making this point because of the institution we started in Lusaka, the Lusaka Contemporary Art Center. When I started creating the Lusaka Contemporary Art Center, I saw it almost like an Oslo-based institution. And Oslo and Lusaka, they're very different cities. They're in so many different circumstances. Oslo is an extremely rich city. Lusaka is not so rich city. There's money flowing in cultural spaces in Norway and nothing in Lusaka. So you are really approaching an issue from very two distinct spaces and mind spaces. So diasporas, as much as they have access to certain privileges and resources that can make a huge impact, home, the mothership, they also have the role of translating what that impact would be by active engagement. Because if a diasporic person tries to bulldoze his opinion over a people that he once left, it's disastrous. It took more than 2 years for me and my team to realize the role that the Lusaka Contemporary Center was to play in Zambian society, because we decided we are going to be observers. For as long as we do not have the clear picture of what these resources that we've come back home with would be, we're going to research, basically, so that we strategically get ourselves well fused with the local situation, and that's when we can make a bigger difference about that. So, yes. Thank you very much. Moving forward, we're going to talk a little bit about what we see the future of these relations being, particularly with the US and Africa, particularly the Horn, as the US is becoming more isolationist, but at the same time, perhaps paradoxically, becoming maybe strategically competitive with China, right? And what that might look like, who the major institutional players are, and what this means for the diaspora. I suspect that we'll hear a lot about the role of Trump, or perhaps no role for him at all. So we'll start with Naja, and then we'll go to Max, and then we'll throw it back down there. All right. Thank you so much. I'll try to make a two quick points. One that relates to the general aspect of our discussion. What if US resolves to shrinking a bit from Africa? And then I will go
closer to home, the mothership, and explain what that means in Somaliland, and then probably leave the rest to the colleagues. So the question number one is, we see now the US is basically isolating itself from the wider African engagement, which is politically and diplomatically okay. Interest shifts, values change, and views shift. So it's not something that is totally new to the event, the global events in terms of politics. But they do have their own ramifications. So for the US, there will be a credibility gap. There will be intelligence blind spot, particularly in the two main regions that we spoke earlier. In the Horn of Africa, where notorious anti-security elements are fully operational, and the Sahel region. And I ask myself what would be the cost of reversing those sort of results in the future, or perhaps to the next administration. There will also be a competition aspect. The other major powers won't hold their horses. They will continue engaging Africa, and Africa will continue receiving them, in the sense of expanding their critical infrastructure and digital networks. So again, I can't imagine what would be the cost of reversing those results for the US. And in particularly for Somaliland, it is going to be one big blow, because we consider ourselves as allies to the US. And we are already feeling the pain of aligning the US global policies. In fact, we think that we lost one of our great regions, as a result of getting closer to the US camp, Las Anod. That can be true, that can be untrue. It's not a matter of discussion or something that I ought to provide reasons to convince you, but that is a perception out there. So those are the risks and costs of US stepping back from the continent, and specifically from the region. US foreign policy is now transactional. And it's not something that we are divining out of nowhere. It is very clear and documented in those leaks. So what does that mean to Somaliland? The engagement of Somaliland with the US should be equally transactional. And we have a lot of talks and development that are now happening. The base in Berbera, which has a very long history, is one of them. Access to strategic resources is another the US is looking for. So what would be our counter proposal to the US if that would be? And one thing that you need to remember is, while the US is pulling back, they are also making a strategic engagement to specific areas, and Somaliland is one of them. So if that proposal proceeds, I think we should be talking about stronger engagement with the US. And that includes a liaison office. We should push liaison office here. Government to government engagement, at least at technical and security levels. And more importantly, which is bailing us now, is review the travel advisory. We have a good number of students who are unable to make to
universities and pursue their high education aspirations simply because of that tribal advisory. So this is one of the areas that our leaders should look into, and perhaps the other pragmatic aspects to that relations. So these are the two quick points that I would love to probably close. I see we're running out of time, and then pass the torch to my very good friend, Max. This is your thing, right? Absolutely. All right. Thank you. And I have to say, I really agree with much of what, if not all of what my colleagues have said over the past few minutes. I want to talk very specifically about Mr. President Trump himself and the relationship with Somaliland. When he was elected, and I don't want to paint anyone as a monolith, but a lot of discourse that I saw coming out of my contacts and my friends in Somaliland and in Somaliland social media is a lot of high expectations for what Mr. Trump could mean for Somaliland, that he was going to be a pro-Somaliland president, that he was going to really deliver on a lot of promises for Somaliland. I want to add some color to that, because one thing with President Trump is that he's incredibly unpredictable in a lot of his decisions. President Trump could very well deliver a lot for Somaliland, particularly if you're looking at someone who is willing to go against the international order, to defy norms, to engage with unique partners that have previously never been worked with. That is a very real possibility for Somaliland, particularly with the right kind of strategic engagement. But I also want to caution that because President Trump is unpredictable, he is not guaranteed to be a friend to Somaliland. There's strong Somalia lobbying and organizing in the United States, as Daniel, you mentioned. And also with us being so distracted by what's happening internally in various parts of the world, I question the degree to which the administration is truly thinking about Somaliland, despite some positive indications with Department of Defense, State Department visits, legislation in Congress. And that gets talked about a ton in the media here, and it's all very important. But I do want to caution the degree to which the administration is genuinely thinking about this part of the world. And I think that signals a need for real organizing, for bridging diaspora interests and local on-the-ground interests. I think, Naja, what you mentioned about both encouraging the reduction of the State Department travel restriction, also talking about opening a local office here, those are really important pieces of both legislation ideas that we need to circulate amongst the American public. Not that the ultimate goal shouldn't be recognition, that should be something that we're striving for. That being said, there are so many other pragmatic things that can be done along the way to encourage a positive relationship between the two countries. I also think for a vast majority of Americans, I think we're a bunch of awesome policy nerds up on the stage, but most people don't know what Somaliland is when I talk to them, right? They're very surprised to hear that there's this place in Somalia that's independent and separate and that's safe and wonderful and all these things that I love to talk about. And that's really incumbent on both the Somaliland government representation in the United States, as well as the diaspora and people who frequently travel back and forth to increase awareness of what is going on. The last thing I want to say about engagement with American politics in general, and this is as someone putting my biases on the table, right? A young, decently progressive individual from a United States political standpoint. And I see a lot of rising foreign policy leaders in particular, and people who want to engage with the world in particular, coming from a similar camp. Most of this pro-Somaliland think pieces and legislation come from very far-right think tanks in America. Think tanks that, amongst the rising echelon of young diplomats, do not have a lot of credibility or respect, if I'm going to be perfectly honest. So I would encourage, not discourage, Somaliland and the Somaliland diaspora from engaging with Republican right-wing spaces, because you want to be involved in all echelons of American society, but to make sure that the case you're selling to the American people is one that can be felt in every space. And I believe that there's a strong case to make for Somaliland in
progressive spaces, liberal spaces, Republican spaces, right-wing spaces, depending on how you tweak your argument, you can make a really, really strong case, but I don't feel like that's being done sufficiently across the political spectrum. And I worry that in a post-Trump world, which one day will happen, Somaliland is not going to be equipped and they're going to be pigeonholed into the Trump worldview, which will ultimately backfire. So that is my message of caution as we look towards the future. Be thinking really strategically about how you're engaging with the US public and with US politics, particularly if US engagement is something that Somaliland is interested in. If they're not, that's a whole different question. And obviously the policy needs to be directed by the people on the ground who are building this beautiful country. Yeah, happy to answer any questions about that later, but I feel strongly about it. Thank you. Yes, we'll move to questions now. We have about 10 minutes. Thank you for that interesting panel. I'm not going to ask a question. What's the US foreign policy for 54 African countries with a different policies, different cultural, different interests? It's a complex and daunting, it's futile to ask. So I'll bring it down to the local. I think Max has touched quite important issue with Somaliland. I'm going to ask the brother from Somaliland, Najmah, Dr. Najmah, and you might add to it. What has been Somaliland's objective, or for that matter, pushing for recognition, especially in the light of Trump? We know that Trump is transactional. You said it, he said it. And Somaliland has, a lot of people have said there's a lot of opportunity. So far, as a policy guru of international development, particularly Somaliland, what has been Somaliland doing under the current administration? Thank you. Thank you. And I think we have time for one more question, so I think we can take that now and then pass the mic around up here. Good morning. Really, I wanted to focus on Victor. He was much talking about Western and his country. He was thinking about how can he make align with, how can we cooperate what he got from the Western and his country. That may be hybrid. This is my English book I wrote. It is with Somali context and Islamic values. Because when I teach English, I have seen that there's a gap between the culture of my people and the books I was teaching my people. So there is always a way that you can accommodate your community and you can come closer to the Western culture and your culture. Because education is from the Western, 100%. But still need it. So you might think about a simple way that your people can adopt the culture and the knowledge of the Western, and still they can be the people they are. So you may have a good point that you can show your people that they are strong, that they can be better, that they can accommodate the two cultures easily. Thank you. Great. Maybe we'll start with the question directed at Victor. Just comment. Mine was comment. Just a comment? Okay. Then who would like to speak on Somaliland's policy? Everyone? Okay. I thank you for the question, and I think that it is very good question. But I have to make this reservation. I am not a state official and nowhere close to the state foreign policy architect. So any comment that I make won't be that authoritative. But I know that a lot is going on. And a lot is going on in the US, lobbying for statehood status in the form of the congressional engagement, engagement with the different US departments. So we leave that to the state officials to continue pursuing it, expecting to see results.
but I can speak to what should our leaders do with the current situation. I spoke about the transactional policy architect of the current US administration. So, and it's not something that is untouchable. US is a rational state, it's a rational actor. They pursuing their own interest, and we should equally pursue our own interest. And that should not necessarily start and end with statehood or state recognition. There are a lot prior to that. And that is what I think is pragmatically possible with the future that I see. And I think our leaders should, and I will repeat it, continue pressing the Congressional Act, bring US to Hargeysa, continue pushing the reversal of the travel advisory thing, and also engage US on fronts that are non-sensitive, the cultural aspects. And it is through that strategy of starting with they call non-threatening aspects, and also leverage our relation with Taipei. And I think it's the conglomeration of those that I think can push a mile closer to where we are looking for. I know that I haven't provided a full context to your question, but these are my 20 cents to your question. Thank you. Let me just say one quick thing. All right. So imagine this. My brother speaks of us seeking our own legitimacy in the halls of power in the United States of America. That's a very big problem. I'll add to that, that's food for thought. I'll add to that this point. A conversation I had with somebody to say, long time ago, not so long a time ago, in Djibouti, there was no visa requirement or any restriction between Djibouti and Somaliland, right? America establishes base, America imposes on Djibouti, you gotta check these people coming from Somaliland. That's a problem. Another problem, a peace deal in the Congo is struck, right? And this peace deal, there was a Luanda process in Luanda, in Angola, an African peace deal in the process, but it was sidelined. Trump comes in and they just squiggle something together and he boasts, we have some minerals out of it. We should be scared as Africans. We should be wary as Africans that our foreign policy, as the gentleman points out rightly, our 55, 57, whatever countries we have, foreign policy, splint one, is wrong. We need to unite as a continent. I don't care if these superpowers withdraws from us, but I want us to unite. That's my cry as an African. We should start looking each other in the eye and see our own security as a mandate, not some foreign powers' mandate. That's my cry. Yes, and I would just echo that. I think that there's a lot more. We see, for example, the U.S. engaging with Somaliland over the past 15 to 20 years, often, again, through its strategic partner of Ethiopia. So, for example, in 2008, 2009, there were leaked State Department memos showing that the U.S. representatives from the Department of State were proposing semi-recognition for Somaliland, right, as with Ethiopia sort of as their proxy for recognizing Somaliland's independence, what the U.S. couldn't officially do. So how does Somaliland leverage its connections with Djibouti, with Kenya, with Ethiopia, and then also thinking farther abroad, again, with Taiwan, right, with Vietnam, with these sort of players that can be intermediaries and serve as kind of drawing together a set of interests that may not just be, hey, let's get Somaliland recognition, but let's foster regional integration, let's advance economic cooperation, let's advance the kind of policies of trade in the Horn of Africa and securitization of trade in the Gulf of Aden, then I think that can be a productive strategy for leading towards other political goals. Hi.
Yeah, I think we're about out of time, but to end on a very pragmatic note, and so thank you for Mohammed for introducing this question. I think we can all keep an eye out in the coming weeks for the Somaliland Ministry of Foreign Affairs 4-year strategic plan. It's 8 points that includes points about recognition, relations with new global partners, and the role of the diaspora. So I think moving forward, we have a lot of interesting things to keep our eye on for what global relations look like in the Horn. So thank you all for your time, and I'm sure any of these guys would be happy to answer questions one-on-one later. Good morning, everyone, again. We are going to start the second panel of In the Morning. I want you guys, everyone at the back, to come closer at the front. We will start our next section, please. I would like everyone either to sit or come closer, please. I'm going to call Abdel Fattah Qureshi to call the rest of this panel. السلام عليكم دمانتين برقصن waxaan u yeedhayaa tiimkii igula qornaa panelka igula qornaa Idris aan ugu horeysay Professor Idris way panelkii igula qornaa baan u yeedhay barnaamijkii panelkii xiga baan iska bilaaban doonaa waxaan ugu horeysiinayaa Adeer Idris Adeero welcome Professor Idris waxaan ku xigsiinayaa insha Allah Mustafa wasiirka Mustafa ahlan wasahlan ku xigsiyo Cabdikariin Xikmaawi Cabdikariin soo
aad buu mahadsan yahay xasan nin weyn buu naxasuusay ilaahay naxariista sayid maxamed mooge liibaan maxamed ismaaciil liibaan aan ilaahay uga baryay naxariistiisa waynu iska bilaabanaynaa barqasan dhammaantiin kulanti wanaagsan ilaahay baa mahad leh maamuus iyo sharaf dhammaanteedna waxaa leh nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh dabcan waxaa laygu qoray baanal ay ku qoran yihiin ama dee nimaniga wada waaweyn aniga hadday noqoto xagga mataqaana miisaanka xagga da'dan waan u malayn anigu ugu yarahay aan ka bilaabo adeer idris aan ka bilaabo professor idris mustafa wasiirka aan dhicin isagoo ah iyo cabdikariin xikmaawi iyo mustafa iyo professor idris waxaan kala sheekaysanaynaa maanta labada nin ee waxaan kala sheekaysan doonaa labadooda buug oo mustafa uu qoray buugga la yidhaahdo better reference for English grammar iyo cabdikariin xikmaawi oo isaguna soo saaray dabacaddii labaad iminka buuggiisa afshaxan oo dabcan aan tuhmayo ama sida ay ila tahay buuggii ugu horreeyey mawduuciisan ka hadlaya ee laga qoray mawduuca marka toos baynu isaga wada gudagelaynaa dhammaantiin waan soo dhaweynayaa waxaan ugu horreysiinayaa mustafa buuggaagan waxaa la yidhahaa better reference for English grammar buuggaagan bal xog guud oo kooban haddaad naga siisid English grammar isaga waynu garanay laakiin better reference for what does that mean qorayshi aad baad cabdi u mahadsantay walaal waxaan sidoo kalena karaamo iyo sharaf weyn hubinayaa idris iyo cabdi xakiim saaxiibkay xikmaawi oo runtii aad u jecelahay oo dadka aan jecelahay inaan la sheekaysto markaan furaaq hayo runtii dabcan qorayshi buuggan aad i weydiisay better reference for English grammar daabacadiisii ugu horeysay 2008 baan sameeyey marka 2008 Hargeysa meel wax daawacdaaba ma jirin deetana qol la jiray personal computers oo ka soo horjeeday garoonka Timacade ayaa buuggan isku geeyey oo photocopy baa lagu sameeyey waa la googooyey waa la isku dhajiyey kofarkana qol la jiray asal printing press baa samaysay marka bariga buugga waxaan u bixinay ABEG updated English grammar waa 2008 dabcanna buugga inaan qoro waxa keentay waxaan ahaa macallin ingiriisiga dhiga marka waxaan dhigi jiray buugagtii meegada la odhan jiray kuraaska buugagta markaa waxaa ku qoran dhaqan kala weeyaan waxaa dadaan muslim ahayn baa qoray marka runta markaan sheego waxaan dhigayay qayb ka hadlaysa opposites of gender siday magacyadu ka soo horjeedaan wiil gabadh nin naag awr hal saas oo kale marka waxaa iga soo horbaxay kelmado dembi ah oo sheegaya ilaah ilaahad nebi nebiyad marka luqad ahaan waa la odhan karaa laakiin ficil ahaan dee ma jirto waa dembi marka anna waan yaraa dhowr jir baan ahay ilaa 22 marka maskaxdaydii way qaadan kari weyday inaan buugga noocaasi arday u dhigo haddii aad markaa meesha masaxdana way kusii mashquuleen ardaydu kuwaad wax u dhigaysaana waa arday kaasi yaryaro aad u yaryaro markaa aan qaadi karayn marka waxay igu muuqatay inaan anigu wax qoro haddaba inta ka tusaalayaasha oo dhan dee waxay ka hadlayaan khamri bay ka hadlayaan ama doofaar bay ka hadlayaan wax kale ka hadlayaan marka dhaqankaygii markaasoo aan cibaadadana aad ugu wanaagsanaa alxamdulillah waan iska cibaadsanaa waxay ku kaliftay inaan markaa wax qoro markii aan bilaabay inaan buuggii qoro waxaan ka helay faa'iido labaad oo kale macallinku berigii hore samuurad wax ku qori jiray marka waqti bay qaadanaysay ardayguna wuu qoranayay iyana waqti kale qaadanaysay labadii waqtiba meesha way ka baxeen waan soo daabacdaa ardaydaan u qaybiyaa deetana editing meesha ay khaldantaan saxnaa sidaan maalinba 10 u dhigay waxaan arkay anigoo buug markaa dhan haysta marka halkaa markaan marayo ayaa Africa Educational Trust ayaa soo bandhigtay tartan buug qorisa salagu waniyo tartan kan gal marka Africa Educational Trust ana ku yiri buugga baan qoray iga caawiya say waniyo kan ka caawin kara maynee mid sheekooyin aanu caawinayna kamaad ka qayb gali tartankii baan qoray 13 sheekaan qoray kaalinta labaad baan galay kuma inta la gelin markaa inay saa noqonayso inta xogaa lacaga la siiyay shahaadiyar baa la siiyay buugta daabacay baa la siiyay jaamacadda Hargeysa waa 2004 jaamacadda Hargeysa markaa waxaa lagu soo bandhigay in dadka hadiyada la siiyo abaalmar la siiyo madaxweyne ku-xigeenka markaa Axmed Yuusuf Yaasiin baa shahaadooyinka ayaa waxaa qaybinayay markaa waa la yeedhay halkaa jaamacadda Hargeysa kaalay anoo iska caadiya oo niyaro iska dhalinyaro ah oo shaadis wal iska cawlan xiran oo soo diyaar garoobay meesha yeelay deetana meel dhaxan iska fadhistay magacayga baa la yeedhiyay deetana Axmed Yuusuf Yaasiin baa la keenay Suud Mustafa Xasan Daarman ninka yarba markaa 4 nin baanu top 4 ku ahayn rag waaweyn oo 50 jir ah nimankaas
marka anu miisaankan iyo waxaan markaa ma fahamsanayn shaqadii oo lacag ku jirto bugaagtii aan qoray wixii baa lay dhibay marka later on buuggii dab iska weynaaday 2008 markaa ayaan daabacada koobaad daabacay soo baxay ardaydii la baray 2018 ayaan markaa caadi u daabacnay oon xaflad u samaynay oo buuggan haddana soo baxay 2020 ayaan haddana mar kale daabacnay kaa hore 500 buug baan ka daabacnay kana waxaan ka daabacnay 1000 buug marka 1700 markay way socdeen 2025 ayaa aad haddana lay weydiiyey buuggii mee haddana dib baan soo daabacnay marka hadda 2025 ayaan markaa soo daabacnay marka walaalo horta duruufta kantitaasay ahayd anoo saaxiibadeen waqtigan badan ka qaatay ingiriisiga markii anagu aan dhigan jirnay qoraysh iyo walaal anagoo waxba baran oo luuqadda aqoon oo standard 7 ah ayaan bugaagtan iyo qaar la mid dhigan jirnay deeta markaa sanad markaan dhiganno kalsooni baanu heli jirnay inaanu hadli karno inaanu wax qaban karno inaanu capacity luuqadeed yeelanay marka imika taasi meesha ka sii baxaysaa ardayda dhigtay iskuulada dawladuna ma haystaan chance ay ku dhigtaan luuqadihii kuwa private ka dhigtay iyagu chance bay haystaan inankayga arabka la socda waa standard 5 ingiriiskana ku hadla iskuulo qaaliga dhigtaan oo lacag fara badan laga qaado laakiin iskuuladii dawliga ahaa ardayda ku hadhay xaqiiqatan waan ka warwaraa anuu macallin iskuulada hoose dhaxaa dhigaan ahaan jiray markii dambe jaamacadaha wax ka dhigay aqoonta waxaan bartay marka hore primary teacher baa lay tababaray mar labaadkii secondary teacher baa lay tababaray markii dambe master of education baa qaatay markii dambe PhD education marka waxaan ku dhex jiray fiil waxbarasho marka runtii warwar badan bay igu haysaa sida aanay caruurteena dadka danyartaa ka yimaada aanay fursad u haysan cidla loogaga sii tagayo ummaddiina u kala fogaanayso marka qoraysha horta buuggani xigmaddaana waa sidaa mas-uuliyaddaana waa sidaa ardayda laga tagayna waxaan u raadinaynaa bal qorshe sidee baynu u gacan qabanaa marka insha allah waxaan isku dayayaa wax kasta oo ardayda iskuulka publica joogta aynu ugu raadino inay meesha ka soo kacaan markaan masterkayga qorayay maxamed axmed cali iyo maxamed moogiye baan ka qoray masterka language policy wax ka qoray siyaasadda luuqadda marka University of Nairobi baan dhigan jiray marka dambana paperkayga PhD-ga waxaan ka qoray instructional leadership haddana secondaryadaan ka qoray marka public schools baan intaa wax ka qorayay public schoolska aad baan uga warhaynaa waa meel laga sii guurayo oo sii qalalaysa u baahan in dib dhig cusub loogu shubo waa mahadsantiin mustafa aad iyo aad buu mahadsan yahay dabcan inuu mustafa buug wanaagsan yahay waxaan ku garanayaa qofku markuu fiilka uu isagu ku dhex jiro mustafa digrigiisii koowaad takhasuskii labaad iyo ilaa PhD-diisii wuxuu ku sameeyey waxbarashada laftarkeeda marka kulli goldololooyin fara badan baa u muuqan doona buuggaas inuu qaybo badan oo ka mid ah inuu halkaas qabyooyinka inuu awdi doono ayaan rajaynayaa aad buu mustafa mahadsan tahay su-aasha labaad waxaan weydiinayaa cabdikariin xigmaawi cabdikariin uu buuggaagan waxaa la yidhaha afshaxan baa la yidhaha afshaxan ablaableynta aftahamada waxaynu naqaanay dadka inta sidii badana saynu naqaano kuma badna ereyga afshaxan laakiin waxaan ugu badan ama maqalkeena ku badan ereyga la yidhaha farshaxan farshaxanka waa kii wax ka sawirayay marka buuggeeni af Soomaali horta af Carabiga oo kale wada luqaduhu way iswada leeyihiin ama hadaan kala dhumac weynaan kulli waana yara kala laandheerayeen malaha sida loo kala marka safka la gelinayo Carabiga oo kale balaaqad baa la yiraahdaa qofkaasina waa baliiq oo qof aftahana aftahamada laftarkeedina balaaqad baa la yiraahdaa marka af Soomaaligeena waa aftahamada afshaxan waa buug balaaqadii oo Soomaaliya cabdikariin bal buuggan haddaad naga siisid bal xogguud afshaxan muxuu yahay aftahamadu samxay tahay aftahamada dadku ma sidee u kala hadal badan yihiin ba waayo qofka aad ku hadalka badan baa qofkaas qof aftahana mise aftahamadu waa cilmi kale oo aan ahayn sidan inuu naqaanayno بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وأنا مهد علينا يا ولا الله معلن كيجا مصطفى وسيركا معلن كيجا كلام مرنا عذير كيا مرنا صاحب كيا بروفيسور إدريس أورنتي أنا صار نقد دونه بوجنا ده يسقط حل كيس يتعب كيس هذا له ولا الكي الافتح قريشي سونا قراجة نوي بوجتي ساعان كاي كمديه بوجي سيدين ما يهسها runtii sharaf ay tahay inaan halkan la fadhiyo macallimiintaydaas buuggan afshaxan markiisii hore wuxuu soo baxay 2021 haddana waa daabacaadiisii labaad wuxuu soo baxay waa hadda afshaxan anu buugta waxaan ka bilaabaa magaca iyo sawirkee taana waa la iskaga kay dul qaadan doonaa war malaynaa mar kaste waxaa ku sawiran qorax qoraxdaasi qof kaste horta dadka aragtida dheer marka way ku weydiinayaan oo shalay markaan halka ka soo dejinay gaariga laba nin baa isku qabsaday qoraxdani
miyay soo baxaysaa mise way dhacaysaa dadna waxa ku inta la doonayo waa intaas gabiga buuggu wuxuu ka sheekeynayaa suugaanteennu miyay sii dhimanaysaa mise way soo dhalanaysaa markaa buugga qoraxdaas horta waa taas laakiin haddaad sawirka si fiican ugu sii fiirsataan macnuhu idii soo baxaya laakiin macnaha buugga ma sheegin taasi waa taas ereyga afshaxan isaguna wuxuu ka mid yahay ereyadii markaan buugga u bixinayna muranka badan dhaliyey oo siib ahaan dhallinyaradan asxaabta nahay ereyga adu dee muran badan buu dhaliyey ereyga afshaxan waxa ka caansanaaday ereyga farshaxan waxa kaloon ku faraxsanahay isla buuggan inuu magac kale ka dhashay oo nin aan saaxiibnahay anoga habeen falanqaynayna uu yidhi maanshaxan baa jira dabadeedna buug falsafada ka hadlaya oo nin aan saaxiibnahay qoray oo u bixiyey isaguna maanshaxan markii dambe marka ereyga farshaxan baa la duulay wax kastoo qurux badan waxaynu idhaahnaa waa farshaxan hebel waxa lagu odhanaya waa maansadiisu waa farshaxan hebel qoraalkiisu waa farshaxan hebel sidii xataa labiskaagaa farshaxan noqon kara oo dadka habdhaqameedka u labistaa labisyadooda farshaxan bay kusoo gudbiyaan nolosha dhan baa farshaxana markaas abuurta ilaahayna waa farshaxanka ugu sarreeya in allaha jamaalu wa yuxibu jamaal markaa horta wuxuu waa wada qurux buuggan markaa ereyga afshaxan waxaanu ka helnay sugaanta way ku yar yahay in lagu isticmaalay laakiin hadraawi oo kale allah u naxariistay markaad hoobal caan iyo hindisaa afshaxanoo hoobalka iyo luuqdaba labadaba hagaajiyo hal abuur dhashaaba hooya lagu xasuusta marka ereyga afshaxan waa ereyga farshaxan welibana anigu waxaan qabaa qofka khiyaalka waxaa hogaamiya afshaxanka maanta haddii sugaanteenna oo inta buuggan uu ku qoran ee afshaxanka ah lays idhaahda sawirro u bedela waxa ka soo baxaya waxaan sidaba loo qiyaasi karin dhaqan baa ka soo baxaya diin baa ka soo baxaysa caadaa ka soo baxaysa aaminaad baa ka soo baxaysa wax kastaa ka soo baxaya waxa laga yaabaa hal abuurka waxa inoo sawiraa intuu isdaalin lahaa uu ka fikiri lahaa sawirku inoo fikiro uu sawir bal macna inoo sameeya haddii uu inoo sawiri lahaa un sawir afshaxanka sugaanteenna uu sido wax kalea soo bixi lahaa marka horta buugga waa kaas yaan ku dheeraan kulli waan kusoo noqon doonaaye ereyguna waa sidaas waxaan malaynayaa ereygii aftahan iyo aftahamo oo iyaduna balaaqi iyo balaaqa ah oo tusaale ahaan qofku aftahan afgarooc afmiishaar afyaqaan ereyga wada afafka ku soo aroora way badan yihiin imika tusaale ahaan hebel inuu aftahan yahay iyo inuu afmiishaar yahay maxay ku kala duwan tahay aad bay u kala duwan tahay hebel waxaa la idhaahdaa aftahamadu shaygu horta waa aftahan hoobal caani hindisaa afshaxana markuu leeyahay ereygu waa aftahan oo tusaale ahaan hebel waa aftahan iyo hebel waa afshaxan waa la sii kala duwi karaa laakiin aftahanku waa qofka ugu codkarsan muhiimaddu ma aha hadalka waa inuu yidhaahdaa waa inuu yaqaanaa goorta la hadlayo cidda uu la hadlayo waxa uu ka hadlayo waa inuu horta taa yaqaanaa waa inuu hadalka sida ugu koobanna u odhan karaa macnaha ugu xeesha dheerna ku gudbin karaa waa in hadalkiisa hadduu tix tirinayo iyo hadduu tiraab qorayo uu u samayn karaa xeelado badan oo loos odhan karaa xaggana waa loo qaadi karaa xaggana waa loo qaadi karaa xaggana waa loo qaadi karaa marka qofka aftahankaa hadalkiisa haddii uu qorayo iyo haddii uu tix ku curinayaba waa qof aan hadalkiisa lagu degdegi karin oo hadalkiisa haddaad istaahdo ku eedee oo tusaale ahaan ku dacwadee wuxuu haystaa 100 marin oo kale oo uu sii samaystay oo uu ka baxayo marka aftahanku waxaad arkaysaa maansiyahan la leeyahay maansa hiblaayaa tirisa waa lagu xidhay sidee loogu xidhi karaa aftahan baaba tahay maansada marka tiriso eed qof wax ka sheegayso waa inaad odhan kartaa tusaalahaan sidii cali saleemaan biddo doqon oo jacayl oo dumarka u malaysay ma ragga lagu diray markaad soo xidhade muxuu ka hadlayaa qofayn buu ka hadlayaa jacayl buu ka hadlayaa wasaas aftahanku waa inuu meelo uu ka baxa leeyahay marka ereyga aftahan waa qofkaas saasa aftahamana waxa weeyaan waxa uu kala wada duwan ee buugani ka hadli doono oo uu afka ku samaynayo qofkaas aad baa cabdikariin u mahadsantay si wanaagsan baad noogu sharaxday waxaan aad uga helay anigu maase allahu naxariista u lahaa maxamed xaashi dhamac gaariye oo waa masadii tanaad aad ku bilowdayba buugga oo ka tilmaamaysa waxay tilmaamaysaa muhiimadda afku leeyahay ama in cid kasta oo nooli ilaan waxaan quraanjada iyo shimbiraha waxaan waa umumun amsaalikum weeyaan moogtay dad ina la mid ah ummadayna la mid ah maasaasan doonaya intaan adeer idris aan u tegayn professor idris inaan bal tuducadaadin maqashiiyo tukayaasha duulaa warka way isu tabiyaan waa aftahan quraanjadu geeluna tawaawaca kolka biyaha loo tubo way istibaax yaqaanaa taaha adhigu waa hadal urta way isku toydaa tigaadaad arkaysta kaftan ay taqaan bay hoos ka tuur ka leedahay dhulku wuu tiraabaa
tooska roobka dayruhu onkod buu ku taamaa tikir buu aboorkuna toos ugu xidhiidhaa waxay hoga tusaysaa afku nolosha u tir aftahamada ku jirta iyo balaaqada ku jirta waa sida cabdikariin sheegayo inaad sii dhadhansatid waxa waana kama marna kala xeeladaysigo qofku inuu 7 surimood uu ka baxay inuu haysto ninka aftaanka adeer Idris baan u imanayaa labadan nin ee cabdikariin iyo Mustafa wasiirku labada buug bay kala qoreen hadii jeer waa laga yaabaa de labada af inuu afna yahay af de hodan oo inta wax laga qorayo kan Ingiriisiga uu ka qoray Mustafa Soomaaligeena inuu wala caasi jiro cabdikariin sheegayo afkii miyuu xanuunsanaya miyuu dhintay misbir horaba de dhimashadii buu daayo wuu baabaday labada buug maxay kula tahay professor inay qabiye intee lag bay gufeynayaan bay kula tahay ama afkeen ha noqoto ama afka kale in wax ku baran ha noqoto Ingiriisiga waad mahadsantahay Cabdi Qurshi waad salaamantihiin marka hore marka labaad labadan qoraa cilmiyeed labadooda buug waa lamaane ay ku tiirsadaan qoraalada sugan mar walba si looga gudbo jaantaar ragon qorista aynu ku jirra hadda waxaan uga socdaa labada qaybood ee labada buug ay inkastoo laba af kala yihiin laakiin waa wixii af shisheeye laynagu odhan jiray grammar iyo rhetoric naxwe iyo afshaxan maanta rhetoric waxaan anigu maanta dhigaal uu igu yahay rhetoricgii afka shisheeye inuu afshaxan u dhigmayo waana shay labada shay ee marka wax la qorayo muhiimka u ah qofka raba ama hanka uu haya ama fikirka ku jiro inuu wax qoro waxaanan ula kacayaa dhankii aniga iga quseeyey hadda ee qoraal tababarka qoraal curista tolmon qoraalka tolmon oo laba u kala saarayo waa marka u horeysa aad arkayso halkay ka soo galeen ay mugga ah markaad wax qorayso 3 jaran jaro ayaad mar walba u maraysaa inta badan waa kow waa dareenkii adiga kugu dhashay eed rabtay inaad soo gudbiso qoraalka waa shay la sixi karo lagula korin karo lagula wadaagi karo waqti qaadan kara oo quruxdiisa yeelan kara laakiin waxaad soo gudbinaysiya dareenkaagu waa wax adiga kuu gaara muggana u yeela buugga waa inta badanna markaan tababarada aan la kulmayo ama aan la wadaagayo akhyaar jecel qoraalka waxaan ku dhahaa curinta iyo dareenka ayaa marka hore la jiifiyaa buugga oo haddaad istiraahdo garaamarkiisa iyo afshaxanimadiisaan ka fikiri fikirkaa luma had iyo jeer waa la jiifiyaa dareenkii kugu dhasha ha soo noqnoqdo ha u bato siduu jaamac lahaa ama siciid allahu naxariistay macallin siciid odhan jiray miskiin gargaaru xitaa ha ku bato waayo dareen ama fikir baad jiifinaysaa halkaa markaad soo marto jaranjaradii horreysay ahayd curin waxbaad curinaysaa fikir baa aad curisay waa fikir aad qorayso isku dayaysa inaad qorto si tolmoon kadib waxaad u gudbaysaa levelkii doctor Mustafa uu gudbay ee ahaa inaad yeelato qoraal curin tolmoon qoraalkii aad jiifisay jaantaar rogan u qoraa inaad saxdo garaamarkiisii ereyadiisii habkuu u fikirka u gudbin lahaa dhismihiisii qaab dhismeedkiisii oo dhan aad u gudubto markaad taa ka soo gudubto levelkii saddexaad ayaad u soo gelaysaa oo u magaceeg kii hore markaa inaad qoraalkii dhismaha wanaagsan lahaa aad haddana ku darto farshaxan inaad u soo noqoto ereygii hore curinta Mustafa waxaan idhi waa qoraal curinta tolmoon laakiin ta saddexaad waxay qaadanaysaa sidii ta hore curinta qoraal tolmoon oo waxaad u gudbaysaa inaad gudbin karto adduunyada maxaa ugu qurux badan mas-uulku hor fadhiya ood eediisii sharaxayso ood afka ugu qurux badan
ee ugu sarbeeb badan ugu humaag badan ugu quruxda badan aad ugu sharaxayso oo intuu kaco sacabka ku garaacaya weliba ku salaamaya waa afka afshacan kale marka waxaan odhan karaa hodannimo kama badhna Somaliland waayo Mustafiya Cabdikariim bay haystaan qoraalkuna halka uu jaranjarooyinku marayo waa ragga idiin jooga anu waxaan odhan karaa labada buug waxay ka jawaabayaan curustii qoraal toolmoon iyo qoraal curintii toolmoonayd waana in mar walba jaranjaradaasi qofku u higsado inuu afka marka horse fikirkiisa cabiro marka labaad qaab dhismayskiisa ka fikiro marka dambana quruxda u fasaxayso qofka buugga akhriyaya inuu maalintuu dib ugu noqdaba gees kale ka yeesho wad mahadsantiin aad iyo aad buu mahadsan yahay adeer Idris thank you adeer waxaan ku noqonayaa Mustafa ku noqdo Dr. Mustafa wasiirka Mustafa buuggaagaas oo kale waa better reference for English grammar luqadaha waxaan naqaan hadda waxa la yiraahdaa luqad waa miftaax baa la yiraahdaa qofka laba luqadood yaqaan laba miftaax buu haystaa laba cilmi oo ama laba khasnadood ku furan karo ka saddex furu haystaa ka afar furu haystaa luqadda Englishka Mustafa ka qortay luqadda Englishku dabcan mafaatiixaasi ka mid tahay laakiin maxaad ugu aragtay inay muhiim tahay oo kale ama aad waqtiga inta lagu galisay inaad ka qortid grammarka ama naxwihi inaad u dhigtay qofka Soomaaliga baranaya waad bahadsan tahay waxaan maqli jiray markaa yaraa qofka luqad yaqaana waa qof qofka laba yaqaana waa laba qof qofka saddex yaqaana waa saddex qof marka haddaad shan luqadood taqaano shan qof baa tahay xaqiiqadana waa sidaa bari aanu Taiwan tagnay ayaa waxa ay ku hadlayaan xabad ka garan maysid niyahaw iyo shay oo dirqa ku bartay niyahaw waa iska war shay waa mahadsanid mar kaloo aan ruushka kaga qayb galay shir aanu guriga casba mar tagnay ayaa af Arabi iyo af Ruush bay ku hadlayeen markaad ruushka geyso muusig la tumayo mooyaane wax laaliyo wuxuu yahay garan maysid Arabiga waad garanaysaa alxamdulillah mar dambe oo aan Qurayshiyo UK tagay Ingiriiska ayaa waxay u samaysteen wadankooga si qofka wax garanaya aanu aanbanayn waxba u baahnayn tareenbad bartaa ka raacaysa halka doonta tagaysaa marka anoo Sheffield jooga ayuu nin la jooga ay guri soo raac tareenka halka ta kaad goso meeshii baa tagay luqadii waan garanaya dadka waan la hadlay kaadkii baa la jaray tareenka soo raacay meel Doncaster baanu kaga degnay tareenka laga qaadanaya laba qof baa wax weydiiyay warqadina waan haystaa kii kala raacay King Cross baan iyo London ku taala deetana wax ku warday waa joogaa taxi ii kaalay soo yiri war kuma imanaya tareenka soo raaco streamline ka soo raac kaaliro kala dala goostay waan soo raacay marka wax u samaysteen meel walba magac baa ku qoran tareenku ku wada qoran ma aanbanaysid qofka wax akhriya garanaya waaba qof Hargeysa joogo meesha ku dhashay joogo kale marka meela Westfield bay joogeen mall ku yaala Sheffield baan ka imisaan u socday baan ugu soo galay meesha fadhiyeen waxa iga caawisay luqadda waxa wada qoran iyo af Ingiriis dadku wada hadlayaan ayuun baa iga caawiyay marka qofku hadduu saddex luqadood garanaya waa saddex qof Arabiga iyo Chinese ko kale in dadku aad u bartaan waa muhiim Arabigana waxay naga xidhan diintii iyo noloshii Chinese-kuna waa luqad hadda soo baxayso soo kordhaysa marka haddaan u soo yar noqdo horta grammarku waa logic waa sida afshaxankaas oo aftahamado kale sidee bay luqadda u dhismaysaa marka soo arkaysaa intaasi noocaas ay soo raacaysaa intaasina noocaas ay soo raacaysaa intaasna waa exceptional intaas way ka duwantoo sharciga way ka baydhay tusaalahaan magacyadoo kale s baa lagu daraa marka jamac laga dhigay sooma qaarkood shan midhoo ka mid ah oo sh iyo s iyo ku bilaabmo o iyo es baa la raaciyaa qaarna inta wayda la masaxo ayaa i iyo s la raaciya qaar baa iyagu aan isbedelin sida sheep oo kale marka jamacta iyo marka singularta waa isku mid marka logiga sidan ay hadalku u dhisan yahay meelaha qaar baad yaaba sawiraysa qurux badana macna aanad weligaa ka firteen iyo waxaanay maskaxaadu sawiriba karteen ayuu grammarku ku tusaya marka qayb kasta markaad ku dhex jirto waxaad arkaysaa logiga sida ilaahay u sameeyey afka xikmad weyn baa ku jirta marka qofka dhowr luqadood yaqaanay linguistic oo kale ah wuxuu arkayaa meelaha ay ku kala baydhaan af dhisanku hadalku afku siduu dhisan yahay carabigu sidaas u yaala faransiisku sidan buu yaala isbaanishku sidaas u yaala meelana way ka sameeyeen tusaale ahaan waa 12 tansisku laakiin saddex baa ugu muhiimsan wax jooga wax tagay iyo wax imanaya
marka afartanis waxay ka hadlaan wax tegey afartanisna waxay ka hadlaan wax jooga afartanisna waxay ka hadlaan wax iman doona saas 12 tanis ku yihiin markaad luuqadda garaamarka dhigatay dhex gasho runtii qurux buu leeyahay sida aftahamadoo kale sida marka gabayga uu tirinayay buugga saaxiibkay xikmad soo qaatay aboorkii oo hadlaya quraanjadii oo hadlaysa dhirtii oo hadlaya macno weyn oo xataa qofka raali gelinaysa oo qalbiga soo jeedinaysa oo hadduu xitaa caraysna ka farxinaysa ayay ka hadlaysaa marka dabcan haddaan buuggan soo noqdo 30% af Soomaali baan ku turjubay si ay ardayda u caawiso 100% waa waxaad garanayso magacyaad garanaysaa ku jira cabdixakiim idris quraysh magacyo caadi ku jira barbara bulxaar hargeysa magacyo caadi ku jira waayo markaan anigu luuqadda ingiriisiga dhigan jiray waxaan xasuustaa hidrow baan ayaa ku jirtay buugaa dhiganayay hidrow baan baadhaya saacad waxani maxay tahay ya laakiin marka haddii la cigaal international airport kaagama baahna inaad baadho waa taqaanaa marka dabarka ay luuqaddu ku haysa ardayga waxaa ka mid ah easter oo kale lagu soo qoray easter oo waqti ay gaalada xusaan maxay tahay easterkii waa qofkii wareerinaya ilmihii yaraa hargeysa joogay ama miyigaba joogay muxuu ahaa tuulooyinka kalbaroo kale joogay waxay ku noqonaysaa wax aanu akhriiba karayn waxaa laga yaabaa inta ag joogtaana inay garanba weydo marka runtii waxaan isleeyahay dadka Soomaalidu inay wax qoraan oo wax ay dhigayaanna ay Soomaaliyeeyaan waa muhiim macallimiinta tusaale ahaan ninka physics dhiga ee 20 sano physics dhigay muxuu qori waayay book physics oo waafaqsan nolosheena ninka biology dhiga ee 20 years biology dhigay muxuu qori waayay book biology oo contextkeena ka dhigay University of Nairobi markaa dhiganayay buugtaan dhigan jiray dhammaantood macallimiinta noo dhigaya ayaa qoray buug kasta macallinka noo dhigaya qoray marka horta kolley hayaan dheer baa dayna sugaya oo ruushka bargaan tagay waxay casuuntay jaamacadda Moscow State University 250 sano jirtay inaga 2098 baa laga soo bilaabaya durduba waa iska muddo dheer laakiin haddana hayaan dheer bayna sugaya dhinac wala nolosheena laga eego wadanka 100 sano ka weyn 100 sano ka horeeya wadanka 1,000 sano ka weyn 1,000 ka horeeya ummadaha sida fiican u korona way nahay waxaan qabaa anigu haddii siyaasigeenu aqoonyahan ahaan lahaa meel fog baynu gaari lahayn insha Allah maalin bay dhici doontaa waa mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantahay Dr. Mustafa waa timekii baan hayay tirsidna wayna ag taagan tahay marka laba kelmo laba su'aalood aad u gaaban baan ku soo gabagabeynayaa cabdixakiim aan ku horeynayaa cabdixakiim oo afkeena waxaad ka muujisay buugaaga markuu qofku imka akhrinayo kale walaac fara badan baad ka muujisay afku inuu waa af haddana baahan haddana labisan haddana si u aradan haddana si u dheregsan sina u gaajoonaya bal si kooban waxaad iigu soo ururisaa afkeenu xaaladiisu waa sidee imka ma noolaya horta mise u dhintay mar kale waa mahadsantihiin halkaana waxaan fadhiyaa macallinkeenii dhammaanteen axmed raaci cawaale oon arkayo adeer waan ku salaamayaa waxaa jirta aan afka ku soo yaro noqday horta buuggan maqaalka ku jira baa aradka afkeenna su'aalahaas ku jiraan tusaalehaan af labisan oo aradan af baahan oo hodana anuu afka markaan soo koobayo waxaan idhahdaa afka Soomaaliga wuxuu eegyahay qofka Soomaaliga maanta qofka Soomaaliga waa qof qaxoontiyo waa qof adigu qof Soomaali uu afka Soomaaliga u eegyahay si kale haddaan u qeexo afka Soomaaliga waxa weeyaan qof inta sarena ka labisan oo suud iyo tay iyo xidhan oo si ugu quruxda badan u labisan markuu se stage-kan ka dhaqaaqo halkan soo istaagana aan macallinigiis xidhnayn xagga hoose waaba saas ma qeexitaanka afkeenu sababta saa u leeyahay waxa weeyaan afshaxan wuxuu ka sheekeynaya waa labiskii ugu quruxda badnaayo aflaha laakiin Mustafa wuxuu qoray grammarka oo waa basiskii tusaalahaan waa naxwihii wax alle naxwaheena marka laga tago hadda inoo soo qaad kani waa buug kanina waa miis kanina waa mobile kanina waa microphone kanina waa cord kanina waa qalin kani waa saacad yaa la daaf iriidas dhammaantoodba waxa la soo cid kale inagu laakiin waxaan ku leenahay xidhiidhiyayaasha inta isku xidhxidhaysa laakiin sayloogiyad badan saxan udgoon badan sanad geelu badi dhalay marka quruxda noocaas la sawiro afka waa hodan marka waa in fatahaada afka ku socota ee kaga socota hal abuur la'aanta shay kasta isticmaalana magac uma bixino marka taas xaggaasaan uga jeedaa buugani laakiin wuxuu ka hadlayaa baarka tusaalahaan waxna waa sal waxna waa baar marka qofku yuu moodin inaan anigu qofka barayo aftahanimada ma barayo buuggan wuxuu sheegayaa afkeenu markuu ka bilowda naxwaha wuxuu gaadhaa halka ugu sarreysa waa balaaqada
oo aftahamada halkaasaan markaa anigu joogaa markaa aftahamadii waan joogaa xataa maansada markaad joogto maansadii uma rabno ee waxaan rabnaa maansadan aftahamada isticmaasho aan nocmo waxaan uga faa'iidaysanayaa buuggan yar waxaa ku qoran 580 tusaale oo tix ah oo balaaqa uu sheegaysa mid kasta mawduuca waxaa ku qoran 32 ciwaan oo balaaqa ah waxaa ku qoran 138 su'aalood oo laylisa 125 meel bay ku qoran yihiin oo waa su'aalo toosa oo xaggan aad kaga shaqaynaysa dambe 9 meel bay ku qoran yihiin oo waa googaalaysi afkeenna si kooban haddaan sheego hooyada hadduu ka bilowdo siyaasad buu ku dhammaadaa tusaale ahaan hooyadu ilmaha waxay bari jirtay hoobeeye marka laga soo gudbo qofka waxa koowaad qofka Soomaaliga la bari jiray inuu maskaxda ka shaqaysiiyo oo dabeedna waxa la bari jiray hal xidhaalihii hal cadi cayn ku jabtay googa cigale libaax ku ciyo ku soo laba celi waad wadaysaa jirabaada ugu xigta waxa ugu xigta haddana hal xidhaalihii waxa ugu xigta qowsintii waxa ugu xigta sarbeebtii waxa ugu xigta door xulkii qaybihiisaas uu ku koriyaa qof marka qofka Soomaaliga ahay waa qof gabigiisu sarbeeban afka Soomaaliga ana waa af gabigiisu sarbeeban wax kasta inuu ku wada hadalaana waa af sarbeeban marka ugu hooseysa ilmihii hooyadu barayso waxa ugu sareysana waa odayaashu markay saxda ku ciyaarayaan ta ku sii xigta ka sii sareysana waa marka siyaasadda lagu sheegayo si ay dirisu sheegayo waxaan ka gabagabeynayaa gabaygii Allahu naxariistay farshaxankii weynaa af quriye lama jare kaanu nahay uliya diiro baabuur inkastoo markay nagu adkeed aad isugu niilay oo loo arxami jiray ninka liicda araxdiisu 100 jeer niman aamino eeday baa tahay hayeese aan oo taa ogsoon ahday ugu reebtay kuma oran in kaari hadisiye qaba ilaahowe waxaan idhi nin aqala gala ayatiin male kuma oranin iimaha ku yaal waa inta tire waxaan idhi sidan ku aqaanuunku ku bari farshaxanku wuxuu ku jira anigu ma sheegay ceebahaaga buu kuri laakiin waxaan rajaynayaa sidan anigu ku aqaano inay dadkuna ku bartaan sida uu ku yaqaan hadda dadku ku bartaan ceebahaagi baa la bartay marka ma taqaanid beente runta barashadeeda bal ka hor joogtaa marka waad mahadsantihiin kulli buug waa buuga kooban laakiin balaaqada Soomaaliga waxaan aaminsanahay anigana waxay ku dhalisay inaan ku noqday macallinimada oo baahidii loo qabay markaan dugsiyada sare dhigi jirnay jaamacadaha dhigi jirnay baahidii loo qabay mawduucan oo aan horaba Soomaalidu buug kaligiiyo uga qorin bay ugu kaliftay maantana alxamdulillah uu dilay yalla waayahay cabdikariin aad iyo aad buu mahadsan yahay ma taqaanid beenta runta barashadeeda bala ka hor joogtaa mana tihid bakhaylkii biyo quuri waayay waxaad bixin lahayd bad adigu u baahnayd adeer Idris baan siinayaa kelmadda ugu dambaysa ugu aftahamada badan inuu ku soo linkaxo walayn kor joogaa haddii erey keliya oon arkaya tirsadna halkaasi ka riixaysaaye erey keliya aan odhan lahaa ama aan tusi lahaa qiimaha levelka fikirka garaamarka iyo naxwahoo la saxaa iyo farshaxanimadii ama afshaxanimadii buugga afshaxan soo saaray buuglaha deeqsan ayaa soo saaray markaan akhriyey een ogolaaday inaan soo saaray intaasaan ku soo gunaanadayaa waxaan garab waday buug hadda aan soo bandhigi lahaa oo magaciisu ahaa laba aan tabayo oo ka hadlayay gaariyo hadraawi laakiin markaan afshaxan diyaarinayay editinka ku sameynay akhriyay waxa iiga soo baxay afkii Faransiiska retorigii aan dhigayay sawirradii astacaaradii ku jirtay quruxdii ku jirtay oo dhan waxaan idhi wallaahi labadaa nin quruxdii Soomaali lahayd ee buugga xikmadu ku soo ururiyay waa u mudnaan jaac baan la soo hadloon kurdub inoogu dhig afshaxanimada iyo dadaalku halkaas ku jira daaka soo la joogo in mar walba dubaad u noqoto mar walba aad dub u eegto mar walba ay wax ku kordhayaan maanta markaan afshaxan dib u akhriyay saddexdaana la iga fadhiya aniga ka yar waad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin barnaamijkana saas inoogu xidhan yahay cabdikariim dr mustafa professor Idris aad iyo aad baad mahadsantihiin idkuna My apologies for the shortage of time, but inshallah we'll have more times for this. We will just immediately move to the next panel, which is bringing impact-driven education for Africa, and this will be moderated by Edel. So I will call Edel and the panelists to the stage, and we'll take it from there. Thank you very much.
Assalamu alaikum. Waxaan u malaynayaa waxay fiicnaan lahayd inaan af Soomaali ku hadalno, laakiin marti bay nala joogta aan af Soomaaliga ku hadlin. Waxaan isku dayi doonaa laakiin inaan soo koobo waxyaabaha main pointska ay sheegaan. First, I welcome our guests and Abdulaziz and Fosi for this panel, which will be about education in an African context, the solutions, the challenges that are in place, and how we can benefit AI, globalization, and other perspectives. But before we dive into the panel first, I would like us to introduce to you. If I start with myself, my name is Idil Abdurrahman. I'm a PhD student at the University of Helsinki, doing my research at the doctoral program in population health, mainly focusing on Somali and Arabic-speaking mothers and their health service utilization. Apart from my research, I teach epidemiology and statistics to master's students, and I have just started mentoring students on their thesis writing online. And then we have a Ken here. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm Ken Lee. I help run the Pharaoh Foundation, which is a mission-driven, impact-oriented philanthropy that designs, builds, and operates its own programs across a range of sectors, of which education is really at the heart of everything we do. At Pharaoh Foundation, I'm a researcher. I help run the research and evaluation team. I'm a former PhD from UC Berkeley. I studied the economics of energy access, environment, and education. And I'm here joined today with my colleague Abdiaziz Ali, and I'll pass the microphone to him to introduce himself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waxa weeye Abdiaziz Darod. Waxaan ka socdaa Pharaoh Foundation. Waxaan ahay Head of Research and Evaluation. Waxaan mas'uul ka ahay wixii research iyo evaluation ka dhacaya Somaliland program. Sidoo kale waxaan ahay master statistics and research. Dhinaca kalena waxaan ahay macallin. My name is Sumilik Benda. I am a teacher in Zambia. I teach English and literature in English. And I am also an advocate for African literature and Zambian literature. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And subax wanaagsan. Aniga magacaygu waa Fosi Maxamuud Qoofal. And waxa aan anigu doctorate ku qaatay arrimaha shidaalka. La taliya waxaan u ahay hameena shidaalka oo muddo iminka ilaa 2021 aanu si gaar ah uga wada shaqaynaynay si shidaal nadiif ah oo maartay dadka u soo gaari lahaa at the same time na maartay hameenu inoogu badbaadi lahaayeen kuwa qaranka iyo kuwa private-ka ee gaarka loo leeyahayba. maantana kolley halkan waxbarashadii ayaynu ku wadnaa macallina dhinac baan ka ahay markaa xaggaasaan waxbarashadaan ka soo gelaya. waad mahadsantihiin. Waad mahadsantihiin. Thank you very much. Education, waxbarashadu waxaa la yidhi waa shayga keliya ee baabiin karta baahida iyo gaajada. waxbarashada waxaa shayga keliya ee lagu samayn karo dhaqaalo waara, dal horumara, iyo dad maskaxdoodu ay soo jeedo oo ay furan tahay una qalabaysan sidii ay horumar u soo samayn lahaayeen. Education has the ability to eradicate poverty and hunger. Education is also multidimensional, having its roots in parenting styles of the family and the different customs and traditions that are in place in the societies. Education also is strongly associated with the accessibility and the quality of education that are offered in the societies. And also the general belief of the public towards the education and also that of our policymakers. So I think I will ask the first question to the representative from the Pharaoh Foundation, who have been doing a lot of work in the education here in Somaliland and have now started
the early education also in Somaliland, having conducted the first randomized controlled trials in the field in Somaliland. I would like to ask you, what are the challenges that are in place in terms of early education here in Somaliland, and what could be done differently? Thank you so much. Okay, so the question was, what are the challenges with early childhood education and what could be done differently? I'm going to, I think, with my colleague Abdiaziz, answer this question in a little bit of a lengthy answer, but hopefully it helps. So Somaliland has a very young and rapidly growing population, yet access to early childhood education is very limited. But there's all this evidence from around the world that suggests that those early years of a child's life are critical for cognitive and emotional development. So what our education team colleagues at Pharaoh Foundation have done over the past few years is they've built what's really turning into quite an expansive early childhood education program. And I think to answer this, what we'll do is we ran a research study over the past couple of years to measure the impacts of early childhood education on the development of children. So we're going to quickly describe what we learned there and then conclude and answer your question of what we think needs to be done differently. So to begin, let me turn it over to Abdiaziz, who can introduce Pharaoh Foundation's ECE program and describe what the team there is doing. Okay, thank you, Ken. Intaynaan u gelin research-kaan sameynay wixii ka soo baxay waxaan jeclaan lahayn inaanu siino faahfaahin kooban oo ku saabsan mashruuca barbaarinta ee Pharaoh Foundation wuxuu yahay si aad hadhow u miisaami kartaan natiijada research ka soo baxday. Pharaoh Foundation waxay bilowday barnaamijkii u horreysay ee barbaarinta ay ku sameysay iskuulada dawladda. Marka iyada ayaa hooyo u ah barnaamijka barbaarinta ee Somaliland si guud. Marka 2016 bay ahayd markii programkaasi ama barnaamijka barbaarintu uu bilaabmay. Waa barnaamij u qaabaysan oo lagu talagalay ilmaha yar barbaarin dhammaystiran inuu helo. Hadday noqonayso tababarka macallimiinta iyo hadday noqonayso xarunta ama iyo agabka waxbarasho ee la siinayo. Tusaale ahaan waxyaabaha gaarka ah ee xiisaha leh waxaa ka mid ah in ilmaha da'da uu marayo oo 5 jira loo sameeyo nidaam waxbarasho buugtii raaci lahaa qaabkii wax u baran lahaa oo ku habboon da'diisaas oo aan hayn. Hadda jira iskuuladeen haddaynu booqano waxaad arkaysaa da'a kala duwan oo galaas fadhiya da' kasta academically marka laga fikirayo waxay leedahay nidaam waxbarasho ku habboon. Sidoo kale intaa waxa u dheer wuxuun looma dhigo waxa u dheer in xagga caafimaadkiisii cuntooyin nafaqo leh nuso saaciyo kale la siiyo si ilmaha yar koritaankiisa jir ahaaneed iyo maskaxeedba maxaa la yidhaahdaa loo horumariyo. Hadda waxaanu gacanta ku haynaa 17 iskuul oo ku yaala Hargeysa iyo Berbera oo ay dhigtaan in ku dhow 1000 arday 1080 arday ay dhigtaan. Haddaba Pharaoh Foundation waxay leedahay research department team markaas oo si madax bannaan uga shaqeeya mashaariicda. Waxay ka fikireen 2020 markii la soo gaaray inaan isweydiino su'aal fudud oo ah shaqadan aynu wadnaa miyay waxtar leedahay. Haddaba su'aashaasi waa su'aasha hogaaminaysa research-ka aanu sameynay, laakiin waxaan u dhaafi doonaa Ken inuu research-ka iyo wixii ka soo baxay ay noo faahfaahiyo. Okay. So I think I knew what Abdiaziz was saying. I'm not really sure, but okay. But as a side note, so I wanted to take a minute to describe the approach and the method we use to evaluate the impact of Pharaoh Foundation's early childhood education program. So this is a bit of a side note. But over the past 20 to 30 years, I think what we've seen is that research has become increasingly central in the decisions that policymakers make about new development programs. And at the heart of the shift has been the increasing use of a tool called randomized control trials, or RCTs. And this is really a scientific method that's been borrowed from the medical field and applied to the social sciences field. Because what we try to do as researchers is answer the question of, is a program working or is it not working? If it's working, let's fund it, let's support it. If it's not working, we shouldn't do it, right? So an RCT is a very simple but powerful idea. What happens is you take a group of students or schools or communities and you randomly assign some of them into a program and others not. And then what you do is over time you could compare what happened between those who accessed the program and those who didn't to come up with a very rigorous and convincing measure of the program's impact, right? So for us, we wanted to measure the impacts of the ECE program
And by using an RCT, we can actually get very credible evidence on what our program was actually doing. I want to mention that this is not a new approach at all. In fact, RCTs have been used across Africa to evaluate the effectiveness of education programs. And in particular, some of the first RCTs in social sciences were on deworming programs in schools in Western Kenya, which actually laid the groundwork for the 2019 Nobel Prize in Economics. So this is a very well-known method, but what we did in Hargeysa was actually the first RCT of its kind in this country. So I'll pass it back to Abdiaziz, who could describe how we implemented this research project. All right, thank you, Ken. Sida uu Ken noo sheegay RCT-gan ama Randomized Control Evaluation waxay ahayd tii koowaad ee nooceeda ee laga fuliyo markay noqonayso sektorka waxbarashada Somaliland iyo xataa Soomaaliya. Waxaanu fulinay sanad